Okay, let's continue now. So by 1966, my dad is 19 years old. By 1967, 68, he's finishing at Bukalasa Agricultural College. Kakati kiri bwe kiti. Okumanya nti nno kiri kino baali bakidesigninze bulungi nnyo. After the crisis, kyentegeeza, they removed the Kabaka, they pretty much the concept of the monarchy in Buganda, probably in Uganda as well, was dissolved. So we didn't have any more chiefdoms, we didn't have all those, if Nabagaman, if you go to the parliament of Uganda, you would see each kingdom represented there with a what? With its symbols and everything. They are like a coat of arms for each kingdom and each chiefdom. Kati Obote ng'akwata ki abaana. He was designing his own thing, kyayita common man's charter. Kigenda kuva mu byaki mu bino bye nabagamba ebya cooperative. I don't want to go deep into the politics of cooperatives and everything, because it's pretty much the template of what Uganda would become later on. Cooperative unions zaali z'amaanyi nnyo in each region, and by default, because I think the early emancipation of the African farmers, having protested and rioted, these things had gone far and wide, and then ne bakola ne constitutional act namba ya cooperatives, ne baziwa mandate, ne baziwa power ya amaanyi nga zezigula pamba, zezigula emmwanyi. Everything was set along those lines. Are we together? So that's what I'm talking about here. They were so powerful that they would even sponsor students to go and study abroad. They would do things. They would set up granaries for cotton. They would set up coffee drying and roasting machines. They run the innings and outings. Era nga bagamba ekintu kimu nti emmwanyi terimba. That's how things were done. Naye ekyo kiba ne disadvantage emu on the politics side, nti bano be babeera balina amaanyi than the other way, the reverse of it. Anyway, kakati tuli mu 67, 68. My dad begins to work at Mengo. Okumanya Obote yali alina ekintu kyavuga ekya common man's charter. Mukimanyi nti abawa ne benzi kati kyali bwe kiti nga bwe bakuwa omulimu in his days, the fact that nti olina ebbaluwa y'omulimu ng'ogenda ewa patero ng'ogyayo emotoka ku hire purchase. Kati imagine omuvubuka ebiseera ebyo ovuga emmotoka etali emu oba etali bbiri, kubanga wajjangayo n'ozaayo bwe wayagalanga. Ali babatutte newa mu Russia, babatambuza mu Russia. Buli sekita gye ŋŋamba yalimu abantu bwe bapiikinganga, mu education, mu manufacturing, mu institutions. Kati olwo Obote, the common man's charter was attached to the Russian and China. Ngenda bo neyo pepa kagwe nina yali communication ya CIA eyabagamba nti Obote ali more aligned to the East and more likely to cooperate with Russia and China. That's a declassified information. Declassified information. Nga mulimu ne Tom Mboya ne Raila Odinga
mu communication eyo, and that would explain one reason nti muzeeyi wange yalina connections nyingi nnyo Kenya. Yalina emikono mingi nnyo. We had so many powerful friends in Kenya. Naye nga that is now coming in the 70s. That is the inside workings, the politics of things. Ali mu west. No, ali mu east. Let me explain to you this thing, how it happened. Mango Growers Union was so huge that it had a lot of influence mu bintu bingi nnyo at its climax. From what I gather now, nkuba neebuuza ekintu ekyo, why did it become East Mango, West Mango? Then it broke up into two. There was a divide. And I think the stronger arm of things was East Mango. West Mango didn't last, didn't survive, or the breakaway group that formed West Mango didn't last. So tuyingira 1970, my dad has returned from that long tour they went. He's finished Bukalasa Agricultural College as a chief financial auditor. That is his job. Of course, auditing meant what? Going up and down the country, going up and down Buganda, ng'olamula mwanyi, olamula pamba, or auditing kyebayitanga okubala ebitabo. So that gave my dad very, very big access to the innings and workings of, omanyika kati ku myaka egyo ne bakuteeka mu ssente mpitirivu ennyongezo. Kati if I give you my example, when I founded Paramount Investments and Entertainment, abazungu balowooza nti bankutte, they thought that because I gave them the percentage, which was emitwalo 10 buli lunaku, 100,000 shillings per day, which was extremely a lot of money per branch. Busia, Malaba, Tororo, tara. So in all, you're talking of about probably 1 million per day. Nali nzikola naye kikwewuunyisa, I was making 1 million per branch. So time was 10, nga nze nkola million 10 kumpi buli lunaku. Nga naye bomba 1 million age 10%. So the harder I worked, the more I benefited. Kakati ebyuma byakubanga abantu baali tebabimanyi. Ng'oli atunda ennyumba n'azannya zaalawe. People would bring all their capital and play the gaming machines to win lucky jackpot. So let's use that in reference to my dad. So kakati emwanyi yalinga mu season. Kyenzijukira kye baayogerako nti the new breed were more entrepreneur. Baali bagezi nnyo kuba kati ebyedda ng'emwanyi bw'ozitwalayo ku kyuma n'olinda. Kati ate mwanyi yalinnyanga nekka, pamba yalinnyanga nakka, taaba buli kimu that's fluctuations. Abasomya economics baba bamanyi kyenjogerako. Kati what about if you can control the supply and the demand, so you determine the price. Kati government bwe yasettinganga ebbeeyi, bano abali munda bonga balamula, so they could buy off the farmers and store and then wait when the price has gone up. You're gonna make a killing. Oba ogenda kukola cent empena enkadde. So by 1970-71, that is going to explain the wedding eyo sente zaali mpitirivu nnyo. My dad was 25. He was 25 years old. So kati mwanyi, remember kati wenda kati nakuyingira bya East African Community,
So abambuuza n'abaagala okumanya, I don't want to put names. Nina n'ekifaananyi kyendabye mu videos kubanga I'm watching a lot of archives. Sijja babuulira naye tuyinza okukikoonako. Idi Amin ajjako atya Obote. Henry Chamber was a minister. Naye yali mukwano gwa muzeeyi wange, bali bonna baasoma, bonna beemanyi, bavubuka bato era baali mu bya cooperatives. Ebyo byali binene nnyo, it was a big. So anyway, let's go back. Ati mu 66 Kabaka avaako, so he abdicates to the United Kingdom. Yaddukira wano e UK era wano yafiira kati 67-8. By 1970 my dad has pretty much leveled the ground. Kati olwo ali 23 years old atandika okuzimba amayumba. Balina taata we muzeeyi Musisi, baguze left, right and center. My dad then buys in Kamuli, Kachiri, yagula ranch number weight n'akola farm eyiye. Ate byali asomye Bukalasa byebyo nyine, he was in farming. So kambawo example ndozera kati ndera Museveni ebintu byabirabira ku muzeeyi wange n'abalala bonna. Bwe mulaba farm, Kisozi Ranchers, ate yali na ya muntu sijja mwogera, yali mukwano gwa muzeeyi wange. They were all Uncle Kasim, Uncle Kisozi Ranchers. Kati Chakala, kati Obote ye amaze okikuba, abaana abalina abavuga ekintu kye. Kati that explains the Susanna, ebifaananyi bye nabalaga nga Obote ayine Mama Miri abacakalira mu Susanna Night Club. That place was a place to be. Ba ministers n'abavubuka, the young breed abaali mu kintu kyani ky'Obote ekya Common Man's Charter. So technically by 1970 Uganda was gearing towards becoming a community. The experiment was beginning more or less. Ndowooza ng'ayagala akiise mu East African Community, manyi kirimu ne Nyerere wa Tanzania mu socialist. Abo ba Museveni bwe bagenda okuyingirira ekintu ekyo nga nabo bavubuka bato, same age with my dad. I mean age bracket, because right now my dad would be 73, 83. 1947, that is 53, 2000. Then when you add 20, my dad would be 83 now. No, he would be, around that age, yeah, same age. Mulimu ba Moses Chigongo, mbawa amannya awo, mulimu ba Kasim Kiwanuka, mulimu ba Uncle Patrick Kiwanuka. So you're talking of the caliber of people abaali mu circles ezo, ne sente ze baali bayingidde, sente nto, okumanya abavuka balina sente nti later on kati Amin ajja atya. We are coming towards Idi Amin. Ati by 1970 emikyakalo gitambula. My dad meets my mom. My mom nga muto, bakajje Kampala ne baganda be ne Jjajja Maria mama waabwe balina nkulabye we babeera mu Kiyindi. Era nababulira story no mu chapter 1 that my dad was dating
Auntie Joelia, mukuru wa mama wange. And my mom was younger. So if my dad was around 23, 24, when yalinga 18, she was around 18. Muto, wala batandika okuchakalanga bato 18, 19, you know. So my mom was younger, a teenager. So when we are having this conversation, it's not like Tata wange ali musajja mukuru. He was young. He was young, 20, 21. Bebasooka okuvuga emmotoka bamafuta mingi mu 70s naye bamafuta the young ones. So bali ku kintu kyobote kati kino kintu kyali designed nti they had depict the right people. They had depict people who were going to be part of the economy. Kati what better way to do it than to pick the abantu abagezi, abavubuka abagezi. Mulimu n'abakazi mwebali. Ekyo kigenda kujja mu East African Civil College. They were training. Babayingiza civil service. Because abantu bapayinga nnyo attention ku bintu bino. Babimisinga. Very interesting enough. He's working, he's doing so many things. And now, tuli Kyebando, kati my dad begins building Kyebando. Nabagamba he builds 3 houses at the same time. Kiraba, then nalyoka ateeka sente ne mu church ya St. Paul's Kitagobwa. No, St. Paul's Kitagobwa, yes. Ne Kyebando, St. Peter's Church. Waliyo Kalitunsi. Where St. John? No, St. John yeka moja. Eyo Kalitunsi, no, neye ogu, neye ku lusozi waggulu. So what are we talking about here now? We are coming towards 1971, 72, when there's so much pressure on my dad to marry. And who did he prefer to marry? Olwo taata wange alina omukazi omulala bamuyita Asiimwe, mukazi mulungi nnyo mu Kampala awo. Asiimwe was a very, very beautiful woman. Nga buli omu amwegwanisa. Kati imagine ng'olina ssente nti yamukolera ebintu bingi nnyo. My dad had done so many things for her. Nno omukazi naye n'abeera successful. Eti yamuwasa. Yamugulira emmotoka, yamugulira yamuzimbira amayumba, ekya Asiimwe. I have seen the pictures in the archives. Kuliko n'ekigambo Ruth Kyanda at the back. Ruth Kyanda. But she was called Ruth Asiimwe. Oba akyaliyo. Hey! Bamwogerako yali mukazi mulungi nnyo mu Kampala awo n'akabya abasajja. N'alyoka ayagala Kyanda, my dad. However, it did not work out. In the end, my dad at that time ng'akyakala nnyo ekiyitiridde, talina budde bwekomiitinga. And this is it. Bw'ajja Auntie Razi, Auntie Sarah, mama wange ne baganda be bonna ne bajja ne babeera mu nnyumba emu enkalu. Ennyumba zenyoberako si nnyumba zino mabaati mizigo. Bungalows with mategula and everything, bikomera 1970. So they begin to stay there. Ng'olwo basomera Namirembe. Either Namirembe Senior, there's a school there. Bali mu Namirembe mwe baali omwo. Remember my mom bakava mu kyalo ekangulumira. Babadde basomera ki? Mu madarasa. In fact, the earliest formal education of my mom was in Muslim school. Alif Bete, Kumfine, whatever. She had gone through madarasa education. Abasheke bamasheke byonna egenda kufuuka scandal ngenda gibawa mu 1972. Omuwala omusiraamu ava atya mu ddiini n'adda mu bukristaayo.
because she had to give up Islam and become to marry in Namirembe. Awo kati Misairi Kauma, ba Dunstan in Subuga, ba Dungu, ba Bishop, awo nabonye ba sajja ba amaanyi. Nze yabakulya ne Benz. Yabakulya ngazi Benz. Yes. Before when they bring the Demula. Nebi naguddeko Demula Benz eyo girete Uganda. West Germany, East Germany ke kali akazannyo akali kagenda maaso. So you had of course the Eastern Conference. Ebintu biva mu First World War yetuyingiza ebintu bino ebya Eastern Bloc or Western Bloc. Kati those who knew the innings and workings of everything were able to capitalize. It is like a game. Gulinga muzannyo, you play, you are pro, so you are this, you are that. Kiraba naye kati abaali in between bo baba bakifunamu. Wano Obote bo bali mu politics waabwe. Obote was really more into politics. Naye Obote ani amuleeta awo nawo ngija bba waawaawo. Kiraba kiringa kati oli n'abuuza Museveni ani amuleeta. How did he navigate through all that haze? Kubanga mu 1971 yali liddawa, mu 1975 yali liddawa. Kati nayo evidence nga ali somewhere mu bifaananyi ebyo, ate nga alina abantu b'amaanyi nnyo ba president e Kenya. So, but because my dad was always in the back seat, yet yayagala nnyo politics, teyamuliimu nnyo, yali nnyo mu kukola ssente. So we are ushering in the 1970s era. At the dawn of 1970, what was happening in Uganda and what was playing against each other. My dad is going out with a very, very beautiful woman. My dad has met my mom. My dad has moved them into one of the houses he was building. They are staying there while going to school. He's in love with one of the girls, the elder one. But in the end, he marries the younger one. What was the jigsaw there? Cheche, kwa mama wange yali muto. Mukimanye ekyo yali muto. Kati nga bino mumugamba nti naye gundi yalesa abaana. This thing happens a lot in families, especially in Uganda. Kiri bwe kiti. Kati ova mu kyalo ngenda wasenga kuwummulira eyo ng'ojja njala atandika okuvanga ano ogenda osome. But my mom's case is different. My grandmother and grandfather had separated. Kakati jjajja Nsumagire yasigala yeewa ekangulumira n'afuna omukyala omulala oba babiri. Kubanga I understand abaana bangi nnyo bye yazaala ate eyo besimanyi nakumanya tetumanyi. Kati my jjajja Maria brings my mom and the rest to Kampala ne batandika obulamu era babutandikira Nankulabya nga bwe mbagambye. If then when my dad meets them, yabasanga ku kkubo nga batambula bagenda kusoma. Naye Auntie Joelia nti mbu yakyakaliranga mu Suzaana e Nankulabya awo. Nankulabya and Mengo is not far. It's just between, it's like a place here and a place there. So, era mu kukyakalira mu Suzaana yakyakalanga nani ne Auntie Joelia. Yes. But they didn't go out or they didn't settle. Naye ekintu ekyo kyajja mu 1972 to haunt. Kubanga ku mbaga, when my mom was getting married, nobody from her family attended the wedding because it had caused a rift. Nti night awasa atya Kyanda ate nga Kyanda yali ayagala ani Joelia. Ati awo tuveewo mutegedde bulungi nnyo tujja kakati olwo Ruth Kyanda ali kuki awo tetumanyi nti baamuwa ebibye ne yeeyongerayo n'atandika obulamu obubwe. What I mean nti baamuwasa yafuna omusajja omulala. She got married. But it's very interesting. I would love to
to hear or see how, if she's still there anyway. Tugende maaso. 1971 ebintu tebyali birungi. Obote agenda Singapore ku Commonwealth Conference. He had been warned. Amagye gaali gatandise okubba. Era Amin oyo nga bamutendeka agasango. Amin had some money he had deposited on his account as a soldier, sente abozijja naye kati kyava ku lutale Congo, waliyo olutale sujja bagenda babba emiti, loot and bounty of war. There was something on those lines. Kati nekinyiiza Obote. But of course the army was disgruntled. Remember, the army we had was the post-colonial army. It was regimented, very strict, because that had been the colonial approach to, and we had the King African, the King, ne kabaka yalina amajege. Rubiri, so they all bring them together. Some of them had past experience in the Second World War. Abaali bakomyewo nga batoototo bayingira amagye. So by 1970, it is 18 years after, no, it's 8 years after independence. So 71, the army mutinies. Naye eyo mutiny, katubuuze ekibuuzo. Let's ask ourselves this question. Teyalimu bano abaana abanene, abaana baali bakutte ku ssente. Kubanga ebintu byayogerwanga bingi nnyo awo. Bo baali bayagala Uganda empya, nga bayagala Uganda. That's why many people cherish the Idi Amin era. Bagamba nti ebintu byakolebwa, Uganda was developing, Amin yakola ebintu by'amaanyi. No, byalimu bano abaana abavubuka bano abaali. Kati example, in the 70s my dad becomes an industrialist. An industrialist. How old was he? Bamulwana abo nabona mikwano gye. Later on, Uganda Manufacturers Association yeyo eriko blueprint ya muzeeyi wange erugogaawo. Sembule abo bonna babbuule ne Sembuya abo bonna eyo blueprint ya mu 70s. What about the question nti be baleeta Amini ne bamuvugiramu ekintu? Kiraba kati the 1970s era gye tugenda okukuba mu chapter 5 people. What do you think? Can we ask ourselves that question? Well, Amin wasn't very far from Obote. Yali akulira amagye. So that means he had trusted him to be the head of the armed forces. But he was seeing a lot of things. So was he seized upon? Well, I remember forces ziva from within and outside. 25th of January nga Obote bamugjeeko yali Singapore. Abaali eyo n'afuna essimu nti the army has toppled. Don't bother to come back. Giwunye. Era olwamala conference naye kikwewunyisa nti communication yaliko BBC. How did BBC get this information? Naye ebintu by'abazungu nabyo bibeera fane. Ebintu byabwe bawera. Tetugendayo. Kati he flies back, stops over in Egypt, and then lands in Tanzania. Ewa Nyerere. Kintu kye kinabagamba ekyaba communist, because Tanzania was a communist, socialist country.
chama cha mapinduzi mufuna bulungi nnyo eyo kati ba Museveni gye bagenda ogenda Dar es Salaam nga basoma bamaliriza Dar es Salaam University. Yes, kubanga tebwakomawo yakomawo ati awo wakati awo kubanga mu 1970s he appears naye nga like alina ekintu kyali avugira mu kintu kino Paulo Muwanga, Uncle Paulo Muwanga be bantu bembadde babinaayisa abonabona bajjanga awaka niyo mulala amanya. I can give you very very big names there. Mbowa, the looters, balutamaguzi abo nze balutamaguzi bemmanyi nze bemmanyi the looters. Yes, the looters, the lutamaguzis. Of course kakati oyo Kyanda ate abona ye generation eyaliwo yabavuka tebatandika okuyingira late 20s 30s ba Uncle Patrick Chiwanuka, ba Bidandi Sali, ba Abu Mayanja oyo yali mu Uganda Farmers yatandikira. He had a lot of tea estates ettore eyo sije baba bifuna ku bayindi nga bagobye naye nga yali nnyo mu majani eyo. He was a lawyer. Uncle Abu Mayanja tugenda kuyingira KCC yali ttiimu ya taata wange KCC. Mayor asooka Mr. Walusimbi mu 70s, the first mayor. So bayingira politics. Kikwewuunyisa nti olwagaggawala bonna ne bayingira politics ekintu bakituulemu bulungi nnyo. That explains a lot of things that were moving. Bino ebyokutta abantu that is another story. Yatta abantu bagamba yatta bishop yatta naye bino it could be elimination things. It is a puzzle. So the battle within the battle. Kiraba wakati if they said yayita fuga yayita manyi byafuga, you're running RTNC without MPs, without a parliament that was functioning, just a cabinet. 1970s n'agoba abayindi, ekyo ekyabayindi mu 72 kiina questions nyingi nnyo kufa basomye politics abamutegeera naye lwakuba kati emboozi was rewarding people for their loyalty, and the loose apples were the Asians. Mukyetegereze bulungi nnyo. You ask yourself that question. Ate lwaki gavumenti yaddako later on ati yabakomyawo? Who are the beneficiaries? Who are the winners? Abani abaye bagenda okukifunamu. Because if you're punishing somebody, it is like revenge. But remember, the African farmers had always had issues with the Asians. One of the Asians were the merchants. They were middlemen people. Muchintu. The economy. Jibaleka. Post-independence. Ask yourself that question. Kati Amini ayingira ekintu naye nze mu kutegeera okwange Amini yakigwamu bugwi. He fell in things. Bakimutuuzaamu butuuza. Because you have to ask yourself, who are the power brokers? Kibeeramu ba brokers abawakifuga. Kubanga the cabinet was tight. Cabinet y'Obote yali tight. So the mechanisms within the army were how? Where were the power structures in the Obote army? His excuse was nti
Northerner, Langese and the Acholis, or Lukbara, whatever, they use those tribal lines, which to me don't really stick up. They don't stand up to the argument. The point is somebody can capitalize on those differences and use them against you. You start fighting each other. Anyway, the fact was that until the 70s were changing and my dad was going to become excessively rich. Chilaba, excessively rich. So he was doing so many things, supporting his family, doing things for the mom, azimbidde mama ennyumba, akoze ebintu bingi nnyo. Ine Mzee MC olwamwagadde nnyo ng'omwana we, bye mwana ali waggulu addukira ku speed minus all the whatever the situation that was going on in the country. So kati abayinza okuneebuuza nti my dad was not in politics, teyabeerako mu politics, yalina emikwano miyitirivu nnyo. Yes. So his workings in finance, his background in auditing and accounting probably put him in the front line. Your Governor Kigonya, Bank of Uganda, very, very many people abajange waffe. Okay, now we are moving forward. Kati my dad, by 71, he was intending to settle down. But at that point, my mom, nga kati ali waka yabeerawo ekyebando nga muwala muto, alabirira waka, genda n'asoma n'akomawo, ng'ennyumba nkalu. Empty house, you know what I mean? Kati anti Sarah nabo bakuze, bali mu 1819, by ebiseera ebyo muwala wa 1819 oba okuliridde nnyo. So I think they were doing their own thing. So mama wange byagendanga okusoma ng'akomawo ng'abeera. So the closeness of having that trust until there's somebody around you probably must have brought them together. Ne baagalana, and it was a fairy tale, very, very fast. There was no slowing down. Nze taata wange nze bwe yasalangawo okukola ekintu ng'ajja kukikola, he will see it through. Kyanda musajja yeeyagala nnyo, Kyanda ayagala nnyo ebintu ebirungi. Yeah, that was it. Nga ayogera ekintu ng'asaaga n'akikola. So we are now at 1971, which is going to bring us to chapter 5 next week. Are you getting the story, people? Do you love the story? Tell me. Mumbulire. Bino ebintu temujja bitegeera nga Kegusi tabyogeddeeko. You will not pick up the needle from the haystack. Kubanga, first of all, family yaffe baali bagitya nnyo. People were scared of our family. Nga bwe bagambye erinnya Kyanda, bagamba Kyanda omukago w'ekyebando. Kyebando was synonymous with my dad's name. Kyebando. Yasooka ku Kyebando okwo kuzimba ennyumba ey'ettegula, ennyumba zaali 3 houses n'ebirala byonna ebyaliwo. So we are going to talk into the 70s in chapter 5, and then we shall navigate the consequences ez'okugoba abayindi. Munfuna bulungi nnyo. The consequences of the economic war. Manye nti baatusaako economic ban. We shall have the East African community, and when my mom returns back to study, n'agenda n'asoma mu Civil Aviation College, n'asoma Secretary of Studies. Naye nga baasomanga ebintu bingi. She could have been an air hostess nga ba Janet Museveni, ba mikwano gyera balala gundi ono yani, Auntie Maggie, baani bonna. I give you names. Mujja kunkuba emiggo mugambe Kegusi nga mwali b'amaanyi. No. Bino ebintu byaliyo. Olako kati abantu baalabanga bulabi bintu nga tebabitegeera. Nga tulina embwa. We had about 50 dogs. 50 dogs. Security waka.
Kyebando nga tugenda nati twalinanga faamu nga baleeta ennyama, batta ennyama y'embwa ate eva byonna ebyennyanja siki byambwa, akawunga kambwa. Nze akawunga nakalira mu boarding schools. Twali tetukamanya nakamanya nga we knew kawunga was for dogs. Era nabonaabona nnyo emwiri bwe nagenda emwiri mu senior one. Almeida ku Buganda Road mu 85 yagezaako kuleeta akawunga ku school lunch. I think it was a government thing. Blah blah tuji abaana abagenda mu bisulo nti whatever. Naye Buganda Road yali, that was 85, ebintu byali bitandise okukyuka enewa 85 86 ne batuliisa akawunga. Mukajjukira akawunga ku Buganda Road this is dog's food, is no. Anyway, kati tuli ku 1971. My dad is working. Avuga emmotoka higher purchase. Wezaalinga bavuga emmotoka mpya Kaveera ewa Patero oba ewa Manji. Manji awo Kampala Road opposite Shell. Ekizimbe ekyo kyali car dealership. Oba eri wansi ku Motomati opposite Centenary Park. Wansi eri that building, it was a dealership. So byebyo bya Kegus today. Mbagala nnyo, and that's it. Mubeere bulungi. Until next week.